Hello everybody, welcome to our Elevenses chat. Today we want to tell you about all the different places that we have lived since we got married. When did we get married, Tanya? Remind me. Да, давай-ка вспомним. В июле 2013 года мы поженились с тобой. 2013, господи, как это давно. So how long ago was that? 11. Теперь We're уже going to have our 12 our будет. 12th anniversary this year. So, in 11 years, how many places have we lived? Do you remember the first place that we lived? Да, конечно. И What was it? Ну, я жила там, у женщины снимала комнату, когда еще училась. И когда мы поженились, мы просто вернулись вот в эту комнату, в квартиру. Yeah, so that was Тетя Валя Сафронова. Да. Yeah, and we lived with Тетя Валя Сафронова for a couple of months, didn't we? Да, Probably мы довольно months. быстро поняли, что как бы это, нездоровая история. И кроме того, нам хотелось... Кстати, помнишь, тогда мы тоже хотели жить в центре города. Наверное, у нас были какие-то другие причины. Yeah, we should clarify. This was Petrozavodsk. So, after we got married, Tanya needed to complete her studies at university. So she had one more year to study. So I returned to Petrozavodsk, and I got a job in a language school here. So I was teaching in a language school. Tanya was going to university every day, both in the centre, and we realised that it would be better to live close to our work, close to studies, and so we started looking for a flat to rent. And we found a flat in the perfect place, didn't we? Да. Прямо 2 минуты ходьбы от твоей работы и примерно 2 или 3 минуты ходьбы от моей учебы. И мы нашли эту квартиру, наверное, в ноябре. Вот, то есть мы сначала жили с тетей Валей, потом где-то в ноябре мы туда переехали. Это была очень маленькая квартира в старом... What do you reckon, 27 square meters? Ну, что-то такое. Она прям супер маленькая really была. And it had a колонка, I remember, Да, газовая колонка. Газовая колонка. И еще вот этот весь, даже туалет, весь санузел, он был такой малюсенький. Я помню, что у нас была раковина, как обычные раковины, которые ставят в дополнительный санузел, вот эти, туалет. Do you know what? I can't remember, because it's думаю, probably less important to me. Да, это не очень важно. Для меня это очень важно. Ванна — это вообще, я не знаю, для всех женщин, наверное, это очень важное место. И я помню эту раковину, которая должна, по идее, в ней невозможно умываться, в ней ничего невозможно делать. Она вот просто ручки помыть, малюсенькая. И душ, у нас была душевая кабина, вот эта раковинка, козявка, и... унитаз. The shower, you could switch on the radio in the shower, couldn't you? Да, we had a shower cabin да. with radio. That's what I remember. I remember, very often they played the song, круглосуточная красивая женщина, и я круглосуточно влюблённый мужчина. Да, как раз такая. Good, like honeymoon period music. It was good. Да, первый год после свадьбы. Yeah. Это была наша квартира. Цветочно-букетный период. В принципе, да. We had a funny bed, didn't we? Да, там была такая... комната была единой, там не было дверей. От кухни никуда не было дверей, да, как студия была она сделана, ремонт так был сделан. И у хозяйки было место для хранения вещей, но это место, оно было зашито в кровать. То есть это был такой, как ящик, кладовка, а на нем, на этом ящике мы спали, на этой кладовке. А кладовка была закрыта от нас. So it was kind of like a shelf. So we bought a thin mattress, we put it on this shelf, and we slept on it. Да. И именно в той квартире мы впервые, наверное, поняли, что наши головные боли от того, что влажности нету в квартире. Помнишь, наш первый увлажнитель мы тогда купили, потому что батареи вот эти шпарили, вот эти еще старинные батареи. Yeah, we also spent quite a lot of time at home. Like I basically was at home until 4 o'clock every day when my lesson started. Я кроме универа и хора, наверное, особо тоже ничего такого не делала, поэтому, гулять по нашему городу тогда было
так себе. Yeah, Petrozavodsk in 2013-14, it wasn't a great place to live. Вообще. There weren't many, I don't know, restaurants to go to, but also we were at that stage in life where we tried to save money on everything. Да. I wasn't earning very much money. And, ну и у меня была стипендия, и это все наши деньги были. So we spent a lot of time at home. Да. But I remember that we lived very close to a bakery. And like after 9 o'clock, you could get a discount. And when they discovered that I was English, they started giving me even more. And so I could go to the bakery at 9 o'clock in the evening and come home with a bag full of donuts. Да. And I only paid, I don't know, a few hundred rubles for it. Эти булки, и мы с тобой к концу того года, к концу учебного года, к лету, и у нас есть фотки. Мы оба просто такие пончики. Это, наверное, самое наше вот... У обоих из нас, наверное, это самое толстое состояние, и именно потому что мы вот именно ели эти булки. It's terrible, isn't it? We were 20, 23, 24 years old. Вот, ну а мы, как бы вы видите, что мы не особо толстые люди, ну, по своей структуре, мы не толстеющие люди. И это прям заметно, как у нас щеки, вторые подбородки, животики, и это именно из-за этих булок. So that was our first home. Да. Then at the end of 2014, not the end of the academic year. So in the summer we went to England, then we came back and we moved to Saint Petersburg. Загрузили всю нашу жизнь в Рено Логан, который у нас тогда был. Yes. И мы, уехали жить в Питер. Сначала мы приехали к моей тете. Опять же. Another тетя Валя. Тетя Валя Брунова. Вторая тетя Валя в нашей жизни, да. И мы у нее жили сколько? And it was не знаю. The same story, really, wasn't it? We managed 2 months or something with тетя Валя. Хорошая женщина, вообще супер. И она... На самом деле, я думаю, что это мы ее напрягали больше, чем даже она нас, потому что, во-первых, ты живешь в чужой квартире, во-вторых, она все время пыталась накормить нас, да, всегда нам готовила и все, чтобы вот было, потому что мужчина в доме, его же надо кормить. I remember, like, every day, what's Ben going to eat today? What's Ben going to eat tomorrow? What's Ben going to eat? Для Бена приготовить обязательно борщ, все, вот это. And I had to eat a lot, I remember, especially apples. She had a dacha, and there were a lot of apples that year. So many apples. And so she made shorlotka every day, pretty much. Да, и вот эти яблочные пюре. And by the end of October, the apples were going moldy. They were going off. And so the shorlotka became gradually less and less edible. Мы уже так, мы не будем это есть, давай выкинем. When she went to dacha, we started throwing them in the bin. Потому что это было уже невозможно. So we managed 2 months with Тетя Валя, and then we started renting a flat. Металистов. It was on, is it улица Проспект Металистов? I don't remember. Or something else. Anyway, it was Металистов. And the big problem with Металистов was it was a long way from the metro. And we didn't realize that in St. Petersburg, and I guess it's the same in Moscow, if you don't live near a metro station, then life is hard. На маршрутке на этой постоянно. Я нашла работу рядом с этой. Прям... It was your third job? Да. Wasn't на тот момент... The second job was in the school? В школе, да, школа. Школа, которая прямо у дома была. Вот учителем я там устроилась, учителем английского, и мне не нужно было ездить на маршрутках, но... К моему сожалению, все-таки я не выдержала работу учителем. Когда... I think that's probably a topic for another day. Да. Работа в школе. Да. But it was another one-room flat in a new building. It was fine, but the location certainly didn't work for us. Кстати, там я очень хорошо помню, что хозяйка была очень скрупулезная, и вот она как раз, то есть нам нельзя было в той квартире условно говоря, ничего. Просто нельзя было трогать стены. И за нами, по-моему, еще наблюдал сосед постоянно, который как бы у нее был за ремонтника и за наблюдателя за вот этой квартирой, потому что сами они были откуда-то из Сибири, мне кажется. And I think he was still renovating Он делал ремонт.
Yeah, while he was also supposed to check our flat. But anyway, the good thing was we then bought our own flat, which was in terrible condition, and we hired this guy to come and do our bathroom. Да. So that was good. And he did a good job in our bathroom. So the next place we lived was the first apartment that we actually owned. Это был наш. My parents helped us. They sent us some money. And we were able to buy this apartment. Улица Подвойского, near станции метро Проспект Большевиков. Do you remember why we chose that district? Большевиков? Yeah. Слушай, Веселый поселок, for people who know St. Petersburg. Подвойского. Слушай, а я не знаю, почему мы, кстати, туда именно поехали, в тот район, а не в какой-то другой район. Because it's only 4 or 5 metro stations from the city centre. Whereas before that, the orange line. Да. Before that, we lived at Политехническая with Тетя Валя. Да. And it's a long way from the city Долго centre. сидеть, да, в метро, да. So we decided that it's better to live in the east because you're closer to the city. And also it's cheaper because it has a bad reputation, so the prices were lower. Несмотря на то, что наш дом был достаточно хороший, и райончик сам был такой зелененький, там были школы, точечка, wasn't it? Is that what they're called? Дом-точка. То есть единственный, да, подъезд и 16 этажей. И у нас были консьержки. Да, они, конечно, были в основном такие злые. Но одна там вообще была злюка, супер злюка. And a man who never said anything. Да, это был муж какой-то из консьержей. Она его сажала, когда ей надо было уйти, она его сажала на свое место. Это был вообще крутейший опыт жизненный, мне кажется, вот эта вот жизнь в этой квартире, как мы ее по чуть-чуть ремонтировали. I remember going to Castorama and Leroy Merlin every weekend pretty much. Да. And while we were living there, our car was stolen. Да. And so for the first half of the year, we had a car, so we could go to Leroy Merlin with our car and bring stuff back. В сентябре или октябре But уже then, у нас... in autumn, the car was stolen. Просто украли. And so after that, I remember walking back from Leroy Merlin with these like plintusa да, мы держали boards. И шли просто пешочком из Леруа к Or even the себе. carpet. I have a feeling that the carpet... We had parquet and we decided to cover it with a carpet because it was the simplest thing to do. Да. So I bought a big carpet. Ты его сам прикрепил? I don't know, it was too heavy. Not the car. I didn't carry the carpet. I carried some other stuff. Нет, а прикрепил же ты его сам, ты его сам положил. I think so. I did a lot of things myself badly. Мы там вообще We did lots of things badly, but maybe, everybody has to have this experience of renovating their мы first клеили flat. обои. Я помню, как беременная Филиппа, мы доклеивали вот уже прихожую. Это был последний кусок работы, который нам нужно было доделать в этой квартире. Спустя the wall wasn't года, smooth at all. And so I decided to buy like some insulation foam. Да, это пена, которая утепляет, изоляция. Да. Anyway, to try to make it smooth, and I thought, right, now I'm going to get perfect. Мне кажется, это была звукоизоляция, наверное. Maybe. Да. But I did it because I wanted a smooth wall to get a perfect finish. But what I didn't realise was the foam changed shape when you basically made it wet. And so I still didn't get my perfect connections, this стык. Да, стыки. I was trying to get perfect стыки. Still didn't happen. У нас не было ни одного хорошего стыка. We didn't have echo in our entrance hall because of these. У нас была великолепная звукоизоляция. Ну и дом был кирпичный, поэтому было окей. What else did I really like? I really liked the kitchen had a big window. So да, это было то, ради чего мы и купили эту квартиру. Yeah, so the window started at knee height instead of starting at waist height. And I really liked it. We had a nice view over a kindergarten, trees. It was nice to sit in the
У нас была очень классная, уютная квартира. Yeah, we didn't do the kitchen ourselves. We hired someone to do the kitchen. And Исмаил? Исмаил его звали, но нашу кухню, наш гарнитур, кухонный гарнитур, привезли аж из Медвежьегорска. Потому что мы сэкономили в 2 раза или в 3. That's right. We saw the price in St. Petersburg and we were a bit shocked. Да. And so Tanya's from a small town, Pindushi, near Medvezhegorsk, in Karelia, and so Tanya's mom, Tamara Antonovna, I think, probably helped us. Да, она She must have organized it for us. То есть мы дома как-то замерили это все, видимо, и потом уже в Медвежьегорске производили нам эту мебель. Потом мама еще работала, где-то она работала, что были грузовики, которые ездили в Питер. И за счет этого, то есть, на тот момент, мне кажется, еще с доставкой даже люди так не... То есть, если сейчас ты заказываешь из любой точки России в любую другую точку России, и тебе просто транспортная компания доставляет все, что ты хочешь, хоть, я не знаю, там, вертолет. Но тогда ты не мог просто из Пиндуш, из Медвежьегорска заказать себе что-то на доставку. И поэтому был грузовик, который шел к нам, и он пришел к нам с кухней. So, what years did we live in that flat? We started living there in January 15. Is that January 2015? 2015, да. Yeah. And we were there until Philip was 1.5. So Philip was born in 17, so 18. So it was 2018. So 16, 17. 3.5 years? Is that right? 15, 16, 17, 18, 3.5 years. Да. So that's the longest that we've ever lived anywhere. We lived there for 3.5 years. But what's interesting is, I don't know how, people always say time flies when you have kids. For me, since the kids appeared in our lives, time's gone very slowly. Whereas those years really did go by quickly. When I think back to them now, it's like, that was 3 years? 3 years gone, like a minute. Yeah. Maybe that's just because, what did we do? We had normal jobs. I went to work. Tanya was working mostly from home, but just still you get up, hours you work, you eat, you sleep, and we just had a very normal sort of life, and time flew. Then we had kids, then things changed a bit. Then we started moving even more often, but I think that we'll probably save those stories for another day. Yeah, we've got much more to tell about places where we lived. So anyway, thanks, Tanya, for that trip down memory lane. Да. Прогулка, как это можно перевести? A trip down memory lane. Прогулка по задворкам памяти. Нам нужна вторая часть. That's right, because we've got many more places to describe. Well, thanks for watching. Hope you enjoyed it. See you soon. Пока-пока. Bye.